They are the successors of the likes of Mithali Raj and MS Dhoni. In fact, these are not just random kids playing cricket on a ground in Chennai. You are looking at the champions of 2019 Cricket World Cup for street children, which was recently held in England. And they lifted the World Cup for a reason. To be the voice for thousands of street children like them, to improve their lives and fight for their rights. நீங்க எங்களை மதிச்சிங்கன்னா நாங்க சொல்லுறத நீங்க கேட்பீங்க, நாங்க சொல்லுறத நீங்க கேட்டீங்கன்னா எங்களை பாதுகாப்பீங்க. ப்ளீஸ் எங்களை பாதுகாத்துக்கோங்க. The Street Child Cricket World Cup 2019 was a first of its kind match organized in England to unite street children worldwide and to dispel the stigma and address the issues they face every day. This World Cup set the stage for street children from different countries to speak about their issues and put forward their demands. We need greater access to health, educational and sporting facilities. We want to tell the government that they should create a law to provide a legal identity for all street children. Nagalakshmi, Monisha, Paul Raj and Surya Prakash from Chennai, along with 4 other children from the streets of Mumbai, represented India at Lord's in England. After defeating Bangladesh in the semi-finals, Team South India defeated England in the finals. These champions were picked up from the streets and given a second chance at life, thanks to NGOs such as Karnalaya, which have been rescuing children wandering and lost on roads and railway stations. Karnalaya founder N. Paul Sundar Singh's mission is to empower street children and make them aware of their rights. He identifies children from the streets, enrolls them in corporation schools, gives them food and shelter at hostels, and most importantly, engages them in sports. To these children, Paul is their Appa. India is estimated to have about 4 to 8 lakh children living on the streets. Some of them engage in rag picking, some in shoe polishing, and many others roam around the streets aimlessly. A majority of these street children don't have access to proper education, proper health care, a social life, and better standards of living. Nagalakshmi, for example, was abandoned by her parents. She was living in a government shelter until she was taken in by Karnalaya. Surya Prakash's father passed away and his mother could not take care of him. He was working as a child labourer in Punjab and Chennai for years. He escaped from his abusive employer and was rescued from the Chennai railway station. Paul Raj lives with his parents in a tarpaulin-laden shelter on the streets of Parry's Corner in Chennai. Being a cricket fanatic, he used to do odd jobs to buy cricket gear. Monisha lives with her mother in a matchbox shelter in Waltax Road, Chennai. She has to use a public toilet a few meters away to bathe and relieve herself. At times, this becomes impossible due to the rush. Her mother can cook food for her only once a day, as they rely on public spaces to set up makeshift kitchens. Like other street children, she too faces discrimination and abuse from the police. இதெல்லாம் மற்ற குழந்தைங்களுக்கு இருக்காது. அதேமாரி எங்களுக்கு அவ்வளோ வாய்ப்பு கிடைக்காது. ஸ்கூல்லையும் சரி பார்த்திங்கன்னா மற்ற இடத்துலையும் எங்களுக்கான மரியாதை கிடையாது. அதுவும் முக்கியமாக தெருவோரத்தில் இருக்கிற பெண் குழந்தைங்களுக்கு அது கிடைக்கல. பெரியவங்களுக்கும் அது கிடைக்கல. பெண்ணாக இருக்கிற ஒரு குழந்தைக்கு பாதுகாப்பு ரொம்ப முக்கியம். நாங்கள் இருக்கிறதே தெருவில், ஆனால் எங்களுக்கு அதுலேயும் வாழ எங்களை நிம்மதியாக போலீஸ் தொந்தரவு பண்ணுறாங்க, மற்ற எல்லாரும் தொந்தரவு பண்ணுறாங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாரும் தொந்தரவாக இருக்காங்க. தெருவுலேயும் எங்களை நிம்மதியாக வாழ விட மாட்டுறாங்க. Many of them are traumatized. When we meet them, they don't trust adults. So when we meet them, we try to help them to give them a very calm and easy situations, environment to make them happy. First of all, for them to forget those bad experience and to get into a positive situations and to give them a hope in their life. Manikandan was clueless and hated Karnalaya when he was brought here, until he was introduced to a host of activities like football and carom.
ஃபுட்பாலில் இவங்க ரஷ்யாவுக்கு போனாங்க. அதே மாதிரி எனக்கும் ரஷ்யாவுக்கு போகணுன்னு ஆசை. அப்புறம் சம்சாக்கர் அந்த மேட்சுக்கெலாம் நான் போய் ஆடி மெஸ்ஸி மாதிரி ஆகணும்னு ஒரு ஆசை எனக்கும். We demand more funding. For Nagalakshmi, the Congress of Street Children at England during the Cricket World Cup was an eye-opener. For his or her food. அந்த காங்கிரஸில் வந்து உங்கள் கண்ட்ரீஸில் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரீட் பசங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டாங்க. அப்போ நாங்கள் சொன்னோம் இதை மாதிரி எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து தெருவில் படுக்கும் போது இதை மாதிரி பக்கத்தில் வந்து ஜென்ஸு படுத்துக்கிறாங்க, ரொம்ப மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இருந்த கொஞ்சம் கஷ்டத்தை சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் மற்ற கண்ட்ரீஸ்கிட்டையும் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் இந்த குறை இருக்குதுன்னு நாங்கள் நினச்சோம். ஆனால் மற்ற கண்ட்ரீஸில் நம்மளோட மோசமாக இருக்காங்க. சின்ன பசங்களை வேலைக்கு அமைச்சு வேலைக்கு போகிற இடத்துல அந்த பசங்கக்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்கிறதும், அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி நிறையா, இது மட்டும் இல்லை, அப்புறம் சைல்டு மேரேஜ் அது மாதிரி நிறையா அவங்க சொன்னாங்க. For Paul Raj, it opened a world of opportunities, including meeting MLAs, cricket players and selection to under-17 cricket team. He aims to join the Tamil Nadu Cricket Association and become a better cricket player. But here's what he ultimately plans to do. ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து போலீஸ்காரங்க இது கேஸ் இல்லைன்னா இப்படி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டுன்னு போயிட்டு போய் கேஸில் எடுத்து அவங்க மேலே போட்டுடுறாங்க. எனக்கு ஹேபிட் வந்து அட்வொகேட் ஆகணும்னு ஆசை. எனக்கு ஸ்ட்ரீட்டில் பிடிக்கிறவங்கள நான் நியாயம் கேட்டு விடுவிக்கணும், அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கக்கூடாது. அதான். There was a specific central government scheme for street children. So there was a grant specifically for street children's program. Also we had in the state. But now we do not have specifically for street children. It's about child protection. Every child need of care and protection. Government also has a responsibility now because India is a signatory to UN Convention on the Rights of the Child. There is a UN General Comment on Street Children, which clearly says government cannot move children on the streets without their consent. And children have a right to stay wherever they are until their alternative is given. Corporation officials, the revenue officials, the police, who are not working for child rights, in general, they are just talking about, they are just law enforcers. They are just involved in evicting people. They have no understanding about child rights. Despite the resounding victory at the Street Child Cricket World Cup, these champions still harbor some fear. தெருவோர குழந்தைகளாகிய எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கிடையாது. நாங்கள் தெருவோரத்தில் வாழுறதுனால நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். எங்களுக்கு வீடு இல்லாத காரணத்தினால் நாங்கள் தெருவோரத்தில் வாழுகிறோம். எங்களை எங்கேயாவது போங்கன்னு சொல்லி விரட்டினால் நாங்கள் எங்கேருந்து போவோம்?